హలో మహి గారు. హలో అండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే సేవ్ ద టైగర్స్ ట్రైలర్ చూస్తే చాలా హిలేరియస్గా ఉంది. యాక్చువల్గా అందరూ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారంట. ఏంటి అసలు వాట్ ఈస్ యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు సేవ్ ద టైగర్స్? ఐఎమ్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ ద షో అండి. Yeah. బేసికలీ వెబ్ సిరీస్లో దే ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ క్రియేటర్. మా సినిమాల్లో డైరెక్టర్ ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇన్ వెబ్ దే విల్ బి అ రైటర్, డైరెక్టర్, క్రియేటర్. సో క్రియేట్ సో చాలా మంది ఏంటంటే షో రన్నర్ అని సో ఐ వాంట్ Showrunner is something to do with the creator. So predominantly ఇప్పుడు it's because of huge content and number of episodes కావచ్చు, various reasons వల్ల there is a showrunner who is a creator who controls the overall vision, overall creative part of it. Multiple directors ఉండొచ్చు, multiple writers దర్శకత్వ ఉండొచ్చు. పర్యవేక్షణ. I was bit అందుకే మిమ్మల్ని అడుగుదాం డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ అని. It's a bad word. నాకు యాక్చువల్లీ దర్శక పరీక్షణ, you can't have a supervision for director. A director is a director. But ఈ ఫార్మాట్ లో because of various reasons, like I mean for various logistical reasons కావచ్చు, creative reasons కావచ్చు, there is something called a showrunner or a creator. సో ఎలా ఉంది సార్ ప్రివ్యూ ఏమైనా చూసారా అబౌట్ దిస్ సేవ్ ద టైగర్స్? చూడకపోతే మనం చూసే పంపించాలి. ఎలా అనిపించింది మీకు? నాకు అసలు ట్రైలర్ చూడగానే వావ్ అనిపించింది. సో అంటే వీ వుడ్ హావ్ జర్నీడ్ విత్ ఇట్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 2 years. సో జడ్జ్ చేయడానికి కష్టం అది. ఆల్రెడీ చూసి రాసేసి అయిపోయింటది. బట్ ఈవెన్ దెన్ ఇట్స్ a decent show. I mean it is the objective was we wanted to do a slice of life kind of a show where very relatable characters and fun generated from couples and their everyday life or circumstances lo nunchi వచ్చే drama, we wanted to capture it, which we were able to do. Manaki ee slot lo, ee space lo there's not lot of content. So maybe that might be the advantage because ఏవి వేరే పెద్ద గేమ్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ చూసే స్కోప్ ఉండొచ్చు. సో మీకు బేసిక్గా అంటే ప్రొడ్యూసింగ్ ద ఫిలిం సిస్టమా, మేకింగ్ ద ఫిలిం సిస్టమ్? నో, ఐ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇష్టం అనేది లేదండి. ఇట్స్ నథింగ్ దట్ ఐ హావ్ నెవర్ వాంటెడ్ టు ప్రొడ్యూస్. ఓకే, పొరపాటున చేసాము. when I started, it just happened. like a regret thing ఏమైనా ఉందా? ఏం లేదండి. స్టార్టింగ్ డబ్బులు పోగొట్టుకుంటే ఎవడైనా బాధపడతాడు, which we did. But I mean when I came in, I produced 2 films. I was there, but which we lost. I always thought, why? ఎందుకు మనం, it's just that we wanted to be storytellers, we end up as producers అనే regret ఉండింది కానీ, but years later ఆ skill లేకపోతే we would have not produced OTT content. So something, it's just that it's, so whatever it is, something learning and experience we get which will be used after or later. We can't foresee what it is. మనకు ఆ టైంలో అప్పటికి మనకు అనిపిస్తుంది ఎందుకురా ఈ కర్మ మనకి ఎందుకు అనిపించిండొచ్చు కానీ, but there is always a larger design where there was a purpose that I had a skill to pick up. Eventually this was going to happen and appudu teliyadu gaani, but it is now come to handy. సో ఏ మూవీ తీసుకున్నా లైక్ ఆనందో బ్రహ్మ కానీ యాత్ర కానీ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మీ ఫ్లేవర్ అనేది తెలుస్తుంటుంది. సో యూ కీప్ టు దట్, యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ దిస్ ఫ్లేవర్. ఒక్కొక్కరికి ఒక ఫ్లేవర్ ఉంటుంది. కృష్ణవంశీ గారికి ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్టైల్, అండ్ పూరి జగన్నాథ్ గారికి ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్టైల్, రాజమౌళి ఇలా ఐ కెన్ సీ లైక్ వీ కెన్ సీ ద ఫ్లేవర్. యూ వాంటెడ్ టు బీ లైక్ దట్ ఆర్ జస్ట్ హ్యాపెనింగ్? ఇట్స్ a story and it's nothing like that. మనకి maybe there's no intentional design. Like నేను చేసిందే ఒక 3 films 4 films which one has to release. All of them are ఒకదానికి పొంతనే లేదు. సో ఒక కామెడీ హారర్, ఒక పొలిటికల్ బయోపిక్, ఒక రోడ్ ఫిలిం, ఒక సోషల్ సటైర్, క్రైమ్ డ్రామా, ఆల్ 5 are different జోన్స్. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఏదో మనం కొత్తగా ట్రై చేయాలని కాదు కానీ, బట్ యాజ్ అ స్టోరీ టెల్లర్ ఇట్స్ సంథింగ్ ఐఎమ్ క్యూరియస్ టు డిస్కవర్ సంథింగ్ విచ్ ఐ హ్యావ్ నాట్ డన్ బిఫోర్, అండ్ something which I have not done before. I'll be more excited and curious for a much longer time than one which I have already done. So no agenda ఏం లేదు, మనం ఏదో కొత్తగా పొడి చేయాలని అది ఏం లేదు మనకి, గివెన్ దట్ టైం అంతే. సో ఓవరాల్గా అంటే సేవ్ ద టైగర్స్లో ఒక్కొక్కరు అందరూ ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ట్లే, లైక్ అందరూ వెల్ నోన్ ఫేసెసే. అండ్ ఎలా ఉందంటే ఒక కాంబో ప్యాక్, అందరూ ఒక ఫన్ క్రియేట్ చేసే పీపుల్ అందరూ ఒక చోటు ఉంటే ఎలా సందడిగా ఉంటుందో అలా. నిన్ననే ఇంటర్వ్యూ చేశాను విత్ ఆల్ ద ఆర్టిస్ట్ 6 members. ఎంత ఫన్నీగా వచ్చిందంటే, హౌ వాజ్ ఇన్ ద సెట్స్ కానీ అలాగా ఎలా ఉండింది ఏంటి? ఇట్ వాస్, యాక్టర్స్ కాంట్రిబ్యూట్ హ్యూజ్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కామెడీ రాసినప్పుడు ఆనందో బ్రహ్మ అయినా, దిస్
someone else wrote it, but what we write ki, what eventually ends up ki, actor contributes huge in comedy. They add a lot more lines, the way they pause, the way they really spontaneously pick up, they make it work, and they make it work. A lot of credit should go to the actors. అండ్ మనం తీసుకున్న యాక్టర్స్ అందరూ దే డూయింగ్ దిస్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్. మనం కొత్తగా వాళ్ళకి నేర్పించాల్సింది ఏం లేదు, చెప్పాల్సింది ఏం లేదు. దే స్లీప్ వాక్ ఇట్, ఇట్స్ ఫర్ దెమ్, దే జస్ట్ గో అండ్ దే జస్ట్ పుల్ ఆఫ్ వాట్ ఇట్ ఈస్, అండ్ సో ద క్రెడిట్ ఈస్ ఫర్ దెమ్. సో ఎలా ఉందంటే ప్రియదర్శి గారు కానీ అభినవ్ గోమత్ గారు కానీ చాలా సీనియర్ ఆర్టిస్టులు, ఆల్ దోస్ పీపుల్ ఆర్ లైక్, అండ్ ప్రియదర్శి గారు అయితే ఇట్ వాస్ లైక్ హిస్ గ్రాఫ్ ఈస్ లైక్ బికమింగ్ మోర్ అండ్ మోర్, ఇంకా అలానే ఉంది. సో వాట్ డూ యూ వాంట్ టు సే అబౌట్ దీస్ పీపుల్? నో దే గుడ్ యాక్టర్స్ అంటే దే బీన్ దే ఫర్ వైల్. మనమేం వీళ్ళేమి కొత్తగా లాంచ్ చేయడం లేదు. దే బీన్ దే ఫర్ ద లాస్ట్ 7-8 years నుంచి ఉన్నారు. దే డన్ a lot of films చేశారు. For them it is like then they've done it, they know what they're doing. So it makes a job easier for a director or creator, because manamu material iste they know how to make it, take it to the next level, or they make it better. Okay. So that's material is in safe hands. It's less work for the director. Yeah. So next projects ఏంటండి? Like so Hotstar కి ఇంకో షో చేస్తున్నాము. It's called Shaitan గారు. that will come Shoban. No, ఇది వేరే. It's a crime drama. It's a crime drama that will come out in the next couple of months లో వస్తుంది. And there's another small film which will come out as well. Okay. Yeah. So Yatra Part 2 ఎప్పుడు ఏంటి? I've answered this, but I mean, I think the story, it will be there, but when and who is going to be part of it is something which I'm also not nage teliyadu. So which once I have a clarity of who is going to be part of it, and realistically when can we go about shooting and releasing it unte, then we'll sequel gaane ఆలోచిస్తున్నారా లేకపోతే టోటలీ కొంచెం డిఫరెంట్? అట్లా ఏం లేదండి, సీక్వెల్ ఏం లేదు. స్టోరీ ఇస్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు బి అబౌట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి, అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి హిస్ వాట్ స్టోరీ అనేది వీల్ హ్యావ్ టు ఫిగర్. దట్స్ యా. సో అంటే అందరూ ఆలోచిస్తున్నారు, చాలా మంది బయోపిక్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. సో వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారిది ఎప్పుడు వస్తుంది ఏంటి అని ఆలోచించిన టైంలో యూ డిడ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ వాజ్ సూపర్ డూపర్ హిట్. అదేంటో ఒక కథానాయకుడు మూవీకి యాత్రకి కొంచెం పోటీగా నడిచింది అనమాట. సో హూ ఈజ్ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్ టు మేక్ ఇట్? వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారా, like someone like, what made you to do that? No, it is a story. See, I mean, something I wanted to that given time lo I felt that man Vayasaru had a story to be told. His journey had a story to told. After his death, the impact was such a depth. I mean, see, I am not a storyteller where ee kath chepdam itanu guరించి చెప్దాం anta skill మన దగ్గర లేదు. So it's basically a lot of things come into place. At that given up time, there were a lot of things which had come to known, or I heard, or I've really read about, or something across. It just evolved to a story at that given time. And we have నథింగ్ మచ్ లైక్ మనం ఏం పిక్ అండ్ చూస్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు అది అయిపోయింది, ఈ సీజన్లో ఇది చెప్దాం అది చెప్దాం అని. సో జానర్స్ అయితే ఇందాక మీరు అన్నట్టు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ జానర్స్ చూస్ చేసుకుంటున్నారు. అండ్ మీకు నచ్చిన జానర్ ఏంటి? యూ కెన్ ఈజీలీ డూ ఇట్ అండ్ హ్యాపీలీ డూ ఇట్, అలా ఏం లేదంట? ఏం లేదండి. ఐ థింక్ స్టోరీ ఈజ్ అ స్టోరీ. సీ వన్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హారర్ చూడను, సంథింగ్ విచ్ ఐ డోంట్ లైక్ అట్ ఆల్, బట్ ఐ మేడ్ హారర్ కామెడీ. సో నేను ఐ డోంట్ లైక్ హారర్ కామెడీ, ఐ డిడ్ దాట్. సో బట్ నథింగ్, ఇష్టం లేని ఒక సబ్జెక్ట్ ని చేసి దాన్ని హిట్ కొట్టడం అంటే అట్లేం లేదండి. బట్ యు డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ గోస్ట్? ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ గోస్ట్. అందుకే ఆనంద బ్రహ్మలో దేర్ ఇస్ నో గోస్ట్. యు బిలీవ్ ఇన్ గాడ్? You no there is nothing, no concept of either god or ghost adi. Okay. So nothing. And see, I mean, like you, when you pick something nik telindi pick chesav anukondi, it is more challenging. Yes. And maybe there is a fresher perspective. Because I was not exposed to horror, I don't like horror comedy. Neena go there ghost naman nalantodu aa katha cheppala ante obviously there is going to be a fresher take. As good or bad, leaving that it is there. Crime drama, I'm not a violent person by nature, but my next one is very violent, very there's a lot of extreme violence and all of that. So it's again me discovering myself, being part of that world for that given time to see what it is. And so who is Mahi garu for Mahi garu? I'm figuring it out. Still figuring it out? Yeah, I think it's a constant evolution. And at least bits and pieces ga now at least you have made yourself like
దిస్ ఇస్ మీ, దిస్ ఇస్ నాట్ మీ అన్నట్టు ఏదైనా? ఏం లేదండి. See, I mean, I am part of what I've experienced and lived, that's it. See, storytelling is just my job, or selling might be a job, or I could, see, it is not who you are. I mean, it's a very philosophical thing, Kani. Who am I is something, if I had figured, I would not be making films or sitting here maybe. If I had figured it out. If I had figured it out. Or if I had, maybe if I had figured, I mean, nothing. I mean, That's a huge question antara. Yeah, it is like, I think our question answer maybe Ravana Maharshi చెప్పిండొచ్చు, లేదా someone else would have discovered it. అంతే everything else. కొంతమంది అంటే సింపుల్ గా చెప్పేస్తారు, నేను ఇది, ఐ కాంట్ డూ దీస్ థింగ్స్, ఐ కెన్ డూ దీస్ థింగ్స్, దిస్ ఇస్ మీ, ఐఎమ్ లైక్ ఫన్ కైండ్ ఆఫ్. There's nothing. I mean, for me it is all about experiences and living it. Bottom line, humans have been given, it's one of the biggest opportunity or a thing to be a human. So a conscious choice to choose how you want to live and experience. Yes, definitely. There's no right wrong, there's no moral immoral. It's about how you live a life. సో నెక్స్ట్ అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ కానీ ఒక స్టోరీ లైన్ అనుకోవాలి అనుకుంటే వాట్ కమ్స్ టు యువర్ మైండ్ ఫస్ట్? లైక్ ఇప్పుడు క్రైమ్ అనుకున్నారు, లైక్ ఏదో ఒకటి సమ్వేర్ యు గెట్ ప్రొవోక్డ్ విత్ ఆర్ సంథింగ్. I go with strong themes. నాకు అంటే I need to have some kind of a theme or philosophy, ఏదో. For example, Ananda Brahma was about how will it be humans scaring ghosts. That was the theme. And maybe crime drama where I felt every criminal is a victim first, and then a criminal. So a criminal is a byproduct of society. So I need to figure out something which has moved me, or something which thematically నాకు strong undali. Only then it makes me that maybe or not sometimes it's just the characters. It's about YSR and his journey. Yes, it is about his event and about his transformation. So various things come into place when you really pick a story. And definitely. So apart from YSR garu, మీరు ఇంకేదైనా బయోపిక్ ఎవరిదైనా చేయాలి అనుకుంటే ఎవరు మైండ్ లో ఉన్నారు, ఏంటి? లాట్ నంబర్ అని చెప్పకండి. Like there's nothing, and there's nothing. As of now, I don't know. I mean, putting you into I've never thought about it. Very hard. ఇప్పుడు లేదు ప్రస్తుతానికి. Unte I would have started working in, but I mean, no, there's nothing there. And అసలు ఈ ట్యాగ్ ఎవరు ఇచ్చారండి? అంతరించిపోతున్న పులుల్ని మగుళ్ళని కాపాడుకుందామని. ఎందుకు అంత కక్ష, ఎందుకు ఆడవాళ్ళ మీద? Thing is, it's more a sarcastic take. Men think they are the tigers. కానీ ఇంట్లో అందరికీ తెలుసు ఎవరు టైగర్ కాదు అని. అట్లీస్ట్ అనుకునేది అనుకోనియండి. సో ఇందులో ఏంటి, ఎవరి వైపు ఉన్నారు మీరు యాక్చువల్గా? whom you are supporting, husbands or wives? Nothing like that, and they're both equally stupid. So there's no they're equally stupid and equally what it is. So frustration frustration kadandi, but see, that's how it works. I mean, a woman in a given married relationship so it is bound to have conflict and friction. See, that is, in a given set, like, I mean, in theoretically, no two humans can evolve together at the same given of time. Yes. So obviously, when two humans are living together, it's impossible for them to be on the same path. There's going to be conflict. And two changed circumstances from your parents to now. It's just that the women survived back then. They were dependent. Now they are equal partners. Obviously, when there are equal partners, there's going to be two power centers. So when the two power centers, there's going to be a collision course of who is being right. Definitely. So it is good. కొట్టుకోవడం మంచిది అంటాను. కొట్టుకోకపోతే ఎందుకు చెప్పు, దేర్ సంథింగ్, ఇట్స్ ఫైన్. కొట్టుకుంటే మళ్ళీ ఇంకా బాండ్ పెరుగుతుంది అన్న కాన్సెప్ట్. ఇరుగుతుందో కొట్టుకోవడం అయితే బాగుంటది అంతే. కొట్టుకోవడం తప్పదు, ఇంకా అది ఏదో ఒకటి. అంటే గాడ్ గోస్ట్ పక్కన పెట్టేస్తే, డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ మ్యారేజ్ కాన్సెప్ట్? I think I don't know, it's a tricky. I don't you believe have it. To answer. I don't believe it either. So I think marriage is I don't believe in God. It is. It's a functional relationship. So I like how you have patriotism, religion, marriage, or society functioning ki.
there are institutions made. So obviously one of the institution is called a marriage for a society to function in that. Either believer, non-believer, pakkana pedte, it's a institution which is required for a society to function. So though it has its challenges, when it is institutionalized for a system, obviously marriages will end up the way they are ending up as now. బట్ ఇప్పుడు అంత ఫంక్షనాలిటీగా ఎవరు దే ఆర్ నాట్ ఇన్ టు మ్యారేజెస్, ఎస్పెషల్లీ అందరూ ఏం కాదు, లైక్ పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ ఆన్ దేర్ ఓన్ టుగెదర్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సొసైటీ ఈస్ చేంజింగ్. Any coexistence, marriage doesn't need to be a marriage. Marriage is even co-living together. That's it. But either any living together is still considered a marriage, instead, at least for whatever that given period of time. Any given that will have its own conflicts. Either you label it marriage or not label it marriage, there's always going to be conflict. There is always going to be, because humans are evolving, the constant evolution. అండ్ ఇందులో సేవ్ ద టైగర్స్లో ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్కి దే హ్యావ్ అ యూనిక్ క్యారెక్టరైజేషన్. నాట్ ఓన్లీ ద 6 లీడ్స్, 3 హీరోయిన్స్ 3 హీరోస్ వీళ్ళే కాకుండా శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ కావచ్చు, రోహిణి గారు కావచ్చు, ఇలా ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ వస్తూనే ఉన్నారు. ట్రైలర్లోనే మాకు చాలా మంది ఆర్టిస్టులు, ఓ ఈయనున్నారా, తనుందా, ఇలా లైక్ ఎవ్రీథింగ్. సో ప్రతి ఒక్కరికి యూ హ్యావ్ డిజైన్ ద క్యారెక్టర్, యూనిక్ క్యారెక్టరైజేషన్. లేకపోతే వచ్చి దే డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ 2 డైలాగ్స్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు. సో దెర్ ఇస్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ఫర్ ద స్టోరీ. It has to, and it's not a film. Web lo you can't see, web cinema anedi you're going to tell it from a hero point of view, oka character tho. Web lo anni minutes, anni hours you can't sustain if you don't have multiple subplots and multiple characters. Strong characters lekapothe kashtam. సినిమాలో ఏదో ఒక బిట్లో వచ్చి వెళ్ళిపోవడము, ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చిపోవడం ఉంటుంది, కానీ వెబ్లో కష్టం. అండ్ ఇన్ దిస్ వన్ ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ యూ మెన్షన్ దే ఆర్ దే ఫర్ ఎ పర్పస్. వాళ్ళని మనం అంత డబ్బు ఇచ్చి వాళ్ళని పెట్టుకోవడం ఎందుకు, ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సర్వ్ ద పర్పస్ ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద షో. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నెసెసరీ అండ్ దే రియలీ మేడ్ ద షో మచ్ మోర్ రిచర్. సో అంటే ఎలా అంటే వాట్ కెన్ వి ఎక్స్పెక్ట్, వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్? అంటే నిజంగానే అంతరించిపోతున్నారా, మేము అంత టార్చర్ పెట్టేస్తున్నామా? ఇట్ ఈస్ అ ఫన్నీ హ్యూమరస్ టేక్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ దేర్. అంతరించిపోయేది ఏముంది, there's no endangered this thing. Human species, especially husbands. Humans tappa migata anni species are under endangered species andi. Definitely. So extinct అయిపోవచ్చు. ఒక humans ki tappa vere ఏ species ki threat లేదు, వేరే species ఆలోచించుకోవాలంతే. This is more just a humorous take on the power, like I said, power equation, power control, ఆ kind of a thing. సో అందరిని అడిగాను, సో దే టోల్డ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ అ హిలేరియస్ రోలర్ కోస్టర్ లాగా ఉంటుంది, నవ్వుతూనే ఉంటారు మీరు, లైక్ ఎవ్రీథింగ్. ఎక్కడైనా సమ్ సీరియస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, లైక్ యూ అడ్రస్ టు ద సీరియస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్, సీన్స్ కానీ ఎమోషనల్ వైజ్? There are no serious issues, and there is a little drama on it. It's not that all through it is a predominantly it is a drama, but there are here and there situations. Okay. మెసేజ్ అట్లాంటివి ఏం లేవులేండి. ఆల్ దట్ ఈస్ నథింగ్ దే. ఇట్స్ ఎ నో బ్రెయినర్ షో. ఓకే, సో జస్ట్ గో. ముందు ఎప్పుడు చూడని వింత కాదు, చూడని కథ కాదు. ఇట్ ఈస్ ఇంటింటి రామాయణం అంటారా? యా, ఇంటింటి రామాయణం, భాగవతమో రామాయణమో పంచాయతో ఏమన్నానండి. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ రిలేటబుల్ క్యారెక్టర్స్. ఎందుకో చాలా ఫ్రస్ట్రేటెడ్ గా ఉన్నారు, మ్యారేజ్ అన్న ఫ్యామిలీ అన్న. లేదంటే there's nothing there. It's a show which I have to sell. Definitely. If I don't tell the say it is, then I'm selling the wrong product. Yeah. So I'll have to really sell a show called Save the Tigers in the tone which I'm selling it through. So we should save the date antaru. Yeah, I think యాక్చువల్గా ఇది అప్పట్లో మనము క్షేమంగా వెళ్ళి లాభంగా రండి, తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర, ఇలా 3 హీరోస్ 3 హీరోయిన్స్ కాంబినేషన్ లో అసలు హిలేరియస్ గా సూపర్ డూపర్ హిట్స్ అయినాయి. నాకు ఎందుకో ఈ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు దట్ అని నేను అంటాను. సో ఇస్ దట్ way similar to that, like except this kind for of the common ground, they are couples. There's nothing much andi. Okay. See every time ki క్యారెక్టర్స్, సిచ్యువేషన్స్, సర్కమ్స్టాన్సెస్ డిఫరెంట్. మీరు చెప్పిన టైంలో రెంట్ కట్టుకోలేము, ఏదో ఈఎంఐ కట్టుకోలేము, అది అతి దరిద్రమైన ఎరా ఉండింటుంది. సో ఇప్పుడు పరాకాష్ట చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. 3 టైంకి రాలేదు, వాడు ఎక్కువ దాగి వచ్చినాడు, లేదా ఇంకోటి ఏదో ఉంటుంది. సో సిచ్యువేషన్స్, కాన్ఫ్లిక్ట్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ బిట్వీన్ ఎరా టు ఎరా. ఇక్కడ కూడా మొగుడు ఇంటికి రాలేదని మేమే దెప్పి పొడుస్తున్నట్టు చెప్తున్నారు. ఎవరు, ఇట్స్ ఏదో వన్, సమ్మన్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్, ఏదో ఒకటి, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో సీక్వెల్ కూడా ఉంటుంది అని విన్నాను. సో ఐ హోప్ సో.
ఉంటే అంటే అబ్రప్ట్ గా ఎండ్ చేస్తున్నారు మీరు లాస్ట్ ఎపిసోడ్ అని విన్నా, లైక్ దీస్ పీపుల్ టోల్డ్ మీ. No, there's supposed to be. Again, it works on whether the first works or not. ఫస్ట్ ఆడకపోతే రెండో తీయడం ఎందుకు మనం, అక్కడతో అందరికీ లాభమే. సో అంటే మీతో మాట్లాడుతున్న బట్టి తెలిసింది ఏంటంటే వెరీ ప్రాక్టికల్ పర్సన్, లైక్ నాట్ టూ మచ్ ఇన్ టు డ్రామా ఎమోషన్స్ అనిపిస్తుంది. బట్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ యూజువల్ గా క్రియేటివ్ థాట్స్ ఎలా వస్తాయి ఇంత ప్రాక్టికల్ గా No, all my movies are డ్రామాటిక్ గా ఉండాలి. I mean, all of my films are dramatic. They're mostly on human That's drama. what and you're everything. so practical. There's no drama in answering also, so- nothing like that. Very plain in your Yeah. thoughts, opinions and Then everything. maybe I'm not melodramatic. Maybe that's the thing. There's a difference between drama and melodrama. So I have no time or energy for melodrama. I have time for drama as such. Okay. సో క్రియేటర్స్ తో ఏం మాట్లాడగలం చెప్పండి. బట్ స్టిల్ యాక్చువల్గా చాలా 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 ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం అందరం. సో చాలా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ జానర్స్ వచ్చేసాయి ఇప్పుడు, సైకో థ్రిల్లర్స్ అని, లైక్ యాక్షన్ మూవీస్, ఎవ్రీథింగ్. అంటే ఎస్పెషలీ కామెడీ థింగ్ పీపుల్ ఆర్ మిస్సింగ్ యాక్చువల్లీ, అండ్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ టఫ్ జాబ్ నాకు తెలిసి. సో మీరేమంటారు, అంటే కామెడీ అనేది చాలా టఫ్ జాబ్ అంటారా? లైక్ ఎవ్రీ వన్ సెడ్, యు ఆర్ ఆల్సో థింకింగ్ ద సేమ్? I mean, making comedy movie or something like that depends on person, but I always liked comedy. Personally, I like comedy. Like, I mean, Ananda Brahma, I did a dark comedy, social satire. This one I'm involved. It's nothing, each one has its challenges, but as I said, comedy, it's a lot depends on how you cast and how actors perform as well. So you need to have decent material, and you need to have great cast to make that work. And మీరు తీసిన మూవీస్లో కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. బట్ ఏంటంటే చాలామంది డైరెక్టర్స్ కన్నా ఒక కమర్షియల్, ఓన్లీ కమర్షియల్ మూవీ, లైక్ 5 పాటలు 6 ఫైట్లు, లైక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, అండ్ హీరో ఎలివేషన్ ఇలా తీయాలి అని ఉంటుంది. సో అలా మీకు ఏమైనా ఉందా, లైక్ విత్ బిగ్ స్టార్స్ అండ్ ఆల్? Nothing. I mean, if it happens, and I mean, if there is a story which I want to do and I have the time and effort and patience to do, we'll do it. And maname, so that's how we grown up watching. Manamedo is nothing. It's nothing that the movies I loved or watched is completely different to what I make or what I Definitely, and experience. we have to follow that trend. So set that trend. I mean, but again, ఆ సినిమాలు తీయడానికి సంవత్సరాల తరబడి వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరము లేదు. బికాస్ హార్డ్లీ యాజ్ అ స్టోరీ టెల్లర్ ఐ హ్యావ్ 10 to 12 years of patience. అంటే ఒక 5-6 కథలు చెప్పగలుగుతాం. సో దాంట్లో ఒక ఏదో పెద్ద హీరో ఒక 3 ఏళ్ళు స్పెండ్ చేసే టైము ఓపిక లేదు. వెన్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ ఆప్షన్స్ అండ్ సో మెనీ ఫార్మాట్స్, యూ కెన్ గో ఆన్ టు డూ ఇట్. అండ్ ఐ మీన్ ఈచ్ వన్స్ మోటివేషన్ డిఫరెంట్, బట్ ఐ హ్యావ్ వెరీ క్లియర్ విత్ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు మేక్. సో ఇప్పటి నుంచి లైక్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను కదా, సో ఐ కెన్ పిక్ ద వర్డ్ ఎప్పుడు రెకరెంట్గా మీరు యూస్ చేసే స్టోరీ అనే వర్డ్ యూ యూజ్ అ లాట్. సో ఇన్ ఏ డే ఎన్నిసార్లు యూస్ చేస్తారు యూజువల్గా? అది బతుకుతారు, అదే దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. మంగళవారం కథ ఎట్లాగో మా కథ లాగా. సో దెర్ ఇస్ నో చాయిస్ ఇన్ ఇట్. కొన్ని వేల సో సార్లు ఇట్ ఈస్ our company is called a storytelling storyteller. Yeah. So it is storyteller company. It is. This is. I mean, I am a storyteller. Definitely. And I have to make my living or whatever it is through selling bread stories or telling stories. Story. That's it. That's a bread and butter. Exactly, sir. But very all the best. It was very hilarious ga undi. Andariki nachindi. We are all waiting April 27th. Thank you, sir.